Okay. Mbalamusizza mwenna. Ensonga enkulu olwaleero nze Dr. Kagabo Twaha, omubaka wa Bukoto South, omubaka wa National Unity Platform, omubaka agoberera ebikolwa ebiri mu Patriotic League of Uganda. Mubadde mwenna mugoberera okuzuulibwa okubadde kumaze kati kugenda mu wiiki n'okusoba ku mirimu egitambula mu Parliament gye twayise Parliamentary exhibition. Ogwo mulimo mulungi era nga bwe guzze gukolebwa ne mu bitongole ebirala mu ministries, kubanga y'emu ku ngeri bannayuganda n'abakulembeze gye bakola accountability ku bakulembeze baabwe, ministries, departments n'ebitongole ebirala ebibatuusaako obuweereza. Era ogwo omulimu nja gubeebaliza. Twamaliriza nga tusanze nga batutegeeza ensonga y'okugabana ensimbi eyaliwo mu kakiiko akaddukanya Parliament kayite Parliamentary Commission, ng'era batulaga nti waliwo obusiimo obwagabibwa okuweebwa abakulembeze ab'enjawulo. Omu ku bo yafuna akasiimo y'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, omukulembeze w'oludda olwabula gavumenti eyawummuzibwa emabegaawo, era Vice President w'ekibiina ekya National Unity Platform mu Greater Masaka. Twamaliriza olunaku lw'eggulo nga tufunye amawulire nti ekibiina kyatudde n'abakulembeze baakyo ab'oku ntikko ne bayita mu nsonga eyo, era omukulu baatutegeezezza nti Oweekitiibwa Mpuuga yabaddeyo era ne bamubuuza akagga n'akawonvu era n'abannyonnyola bitya bwe byatambula. Gye byaggweeredde nga batutegeezezza mu mawulire nga bwe yakola ekivve era ne bamusalira akalabba kakumuwummuza ku mulimu ogwa bwa komishona bwe yabadde afunye emabegako awo. Kale nno nze nga nze omubaka maze ebbanga nga ntegeeza bannayuganda n'abalala nti ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform n'obukulembeze ekyamazima tetunnabeera beeteefuteefu kutwala bukulembeze bwa ggwanga lino. Olw'embeera abakulembeze omutindo gwe balaga nga bakwata ensonga ez'essimba, tosobola kubeera ku nsi kuno lwankubadde balina bye bayita abatuukirivu, naye ekyo ekigambo okiteeka mu quotations. There is no saint here. So it's kya buntu okubeera nti omuntu abaako ensobi ekolebwa. Sikkiriziganya nakikolwa kyakwegabira ssente, kubanga waliwo abantu bangi abaweereza eggwanga lino, abasawo, abasomesa, tebalina mukisa ogwo gwakubaako busiimo bwe bafuna. Abasawo bakola bingi nnyo ne bafunamu n'endwadde, omusaayi gubayiikidde, bafunye hepatitis n'ebirala, n'obujjanjabi ne bubula. Tebafuna mukisa gwa muntu
abakwatako mu ngalo nti abayozeeyoze abawakasiimo abasomesa ate bwe kituuka ku musomesa kisukka kuba omufundako n'omusawo bwe nzijanjaba omulwadde obulungi asobola okumpaayo omutwalo nanga nti ogule sabbuuni naye ate omusomesa ye taliiyo omusomesa ye aliwo okunenyezebwa bunenyezebwa singa omwana aba takoze bulungi. Tuyina abakuumaddembe nti otuuka ne bamuteeka ne mu mbeera ey'akazigizigi oba waliwo abeekalakaasa ne baagala n'omuggyako ekyuma oba emmundu naye ng'alina okukuuma obuntu bulamu alabe nti akola omulimu ogwo mu kunyigirizibwa. Naye ekizibu kiriwa nti tuyina okukimanya mu bukulembeze oba waggulu. Obukulembeze kitegeeza nti ojja kubeerako n'ebyofunamu ebyanguwa n'ebikaluba. So bino kuzaala nja bigeraageranya n'okuzaala. Okwata otya amazzi ag'ekisasi n'omwana. Tosobola kubeera nti eby'omuzaaliro byonna obireeta ku mitimbagano naddala nga biri ku bakulembeze banno. Ekyo nno ne kinkakasa nti kituufu ddala nga bwe nakiraba nti obukulembeze bwa National Unity Platform bulimu embeera nnyingi ey'obwaddiikuula, kazanyiikirizi, katemba n'ebyewuubo. Era nja kwebaza nnyo obukulembeze bw'Oweekitiibwa Robert Ssentamu Kyagulanyi nti butuyambye nnyo okutegeeza eggwanga lino nti wabaawo ekintu omuntu kyasobola ne kyatasobola. Kuba bwe twali tujja twateekawo essuubi ddene toba oli awo tusobola okutwala mu maaso eggwanga lino, naye atuyambyeko nnyo kakasa nti waliwo ebintu abayina bisobola ebimu ne babirekera abalala ate abalala ne basigala ku bye bayinza okusobola. Kati n'olwekyo ebyobukulembeze atuyambyeko nnyo kitegeera nti tayinza kubutwala mu maaso. Abakulembeze it's societal bwabaawo obutakkaanya oba ensobi zonna ezikoleddwa embeera eri diplomatic, embeera ey'ekitiibwa esobola okuba ng'eyitibwamu okusolovinga ebizibu. Joan emabega jjo ly'abalamu twalaba ekizibu ky'amabaati naye twalaba mukulembeze engeri gyakwatamu nsonga eyo. Kitegeeza bonna singa kati twavaayo dde Magombe bw'obeera mu lutalo nga bw'ojja otambula n'abajaasibo buli anaakola ensobi nga mumutemako mutwe olwo olutalo munaaluwangula. So n'olwekyo basebo ne bannyabo nawankubadde sinza abadde nnyo nti atambula wamu n'omukulembeze Oweekitiibwa Mpuuga naye nga nze alumirirwa eggwanga alaba biki bwe bitambula nja musaasira nnyo olw'ebimutuusibbwako kubanga embeera ebeera nti omwana bw'afunisa munno olubuto ku kyalo abeera mu luggya ne yeewakana naye bw'oyingira mu kisenge maama wo n'akubuuza nti olubuto luno omukyalo ono omumanyi, maama wo oba oyina mubuulira kituufu nti omuwala mukola ki mumanyi. Kyenkakasa nti Oweekitiibwa Mpuuga kyeyakoze ng'alowooza nti baadiiringa nabo bantu ba buvunaanyizibwa era abasobola okukwata ebyama. Kati bwe baba nga balemereddwa okukwata ebyama bya levo y'ekibiina ate bwe tunaatuuka ku nsonga ez'essimba ez'eggwanga highly classified information ey'eggwanga. So n'olwekyo basebo ne bannyabo yensawo gyengadde bategeeza nti tweyozaayoza nnyo Oweekitiibwa Robert Ssentamu Kyagulanyi ne banne olw'okutegeeza eggwanga lino n'emirirwano nti tebannatuuka kubeera ku levo esobola kukwata ggwanga lino litwala mu maaso ne litambula omwaka gumu 2, 3, 10 nga teritudde mu bizibu nga bye baagala okututeekamu. Owulidde bulungi bye njogedde oba nedda? I will not respond to that question. Let's make my build up. Good morning, ladies and gentlemen.
Dr. Kagabo Twaha, Member of Parliament, Bokoto South. You are aware of the revelations and the news that awashed the country of money siphoning that took place some time ago in the Parliamentary Commission. And among the culprits is a current commissioner of the National Unity Party, doubling as the vice president, National Unity Platform, Greater Masaka Region, the Honorable Matthias Mpuga. I must congratulate and applaud the journalists and all the activists that have participated in this data exhuming process, because it is one of the medias and the gutters that help us provide a feedback to our leaders in ministries, departments, and agencies. At the same time, our elected politicians on how well they are performing. I must say, it is deplorable that such an egregious event happened in the Commission, sharing money at the expense of other poor Ugandans, taxpayers. This was done in the pretext of shaking hands or appreciating the deeds that were done by the members of the Parliamentary Commission. But the question is, who is there to shake the hands, to wash the hands of a doctor, a nurse, who works under difficult conditions, in a resource-limited setting, in a condition that approximates them to infections that have almost taken their lives? Who is there to shake the hands of a poor teacher who braves the scorching sunshine, torrid rains, terrible situations, poor pay, but worst of all, most of the time delayed? What about the security operatives who work in very difficult conditions, in a very difficult population like we in our country, Uganda? So I must say, it was very bad, below the bottom, to see that such a thing was done by the top leaders of this country. However, my point is, you can't pray holy as National Unity Platform to castigate one of your senior leader whom you convened with in a meeting and testified with you of what happened in the due process. It is treacherous and a sign of novicism that you let out whatever transpired in your closed meeting to the population. That has shown us that you pray to the gallery, and it is an eye-opener and a harbinger to everybody that National Unity Platform cannot take the stewardship of the country if they are failing to handle simple, minor conflicts or misunderstandings at the level of the party. So we cannot have stewardship bequeathed into their power to take the country, most especially when it comes to security issues. However, I must applaud the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu and the colleagues for having candidly and avidly portrayed it to the nation that they are not able to take leadership of this country, because in Hithat, as we started this journey, we had so much anticipations that perhaps this was the game changer. But as we've moved on,
The ideology and the modus operandi of the party has affirmed and ratified to the countrymen and countrywomen that they are novices. There's a lot of narcissism and playing to the gallery as far as handling top-notch matters. Thank you. With leadership, you must know that it's societal for anybody to err. But how do you handle a mistake or an error that has been committed by a colleague or a top-ranking leader in this case? That means some of the operations have to stay clandestine. It was not necessary for these people to come out in broad daylight and tell us the revelations of apologies, what, and so on and so forth. A statement, as I told you, I applaud them, that by their ideology, they are trying to sandwich and fight corruption. But the issue of revealing whatever took place in the labor suit is what I'm totally against. I've not come here as to lambast anybody. Maybe you may need to revoke that. Lambasting is too much heavy word. But the point is that whereas they are praying holy, they don't also have clean hands. But this is not a foray yet for me to have those revelations, because this is the same reason as to why I've come to you, the media people, to give you my grievances over the statements that were made yesterday. So I cannot be here again to say all the bad things, all the nefarious activities that happen at the Secretariat. So I will have followed the rabbit trail of the same people. The top-notch thing is that there is always classified information that you have always to keep abreast, okay? So that you can be able to walk the journey and conquer or maybe liberate the people and take them to the Nsinsubize. Otherwise, if you are the leader of the troops and you are going to be reactive to all heckles as you move in, castigate, ostracize, and kill perhaps your troops, that means you are reducing your numbers. That's a very diminutive procedure, and chances are that you will never liberate the country. Thank you. The wisest amongst you, if there is, must understand that these are some of the things that triggered my aberration from the party. But because usually when you are still in singletude, chances are that majority will never understand you until when maybe time comes to exonerate you. And this is what we have at the moment. These are some of the procedural flaws. Procedural flaws. Please get me right. Procedural flaws that have been happening during the administration and dispensation of leadership at the NUP Secretariat. This is what befell me some time ago. This is what has been falling people, where leaders are not respected, and even when there is a closed door, where you have to be a legend and give the speak and spark of the information that transpired, because our leaders are artists, are popular, they play to the gallery and leave classified information to fall through, to sieve through into the population. Sometimes it's not called for. All the fights that take place in the bedroom have not to reach the children in the playing room. This is what NUP is doing, playing to the gallery. So you are asking about the corruption. I must be here before the press to ratify that I, for one, am not among the people who paid any penny
to get a NUP card. So for those ones, maybe who paid their money, they will have to come and testify on their behalf. But as far as I'm concerned, the point of disagreement, the point of aberration from their modus operandi is the procedural dispensation of whatever they do. You must be very careful and cautious with the way you handle your troops. I can liken this to a football club. A football club, you are going to be, your prowess in management of a football club is not only going to be indexed on winning a tournament, but it has to be on how you've groomed people, how have you handled players with difficult personalities, and so on and so forth. You are not going to sell all the players, chase out all the players who have talent, but sometimes they have a difficult persona. That's what I'm talking about. Sirina magezi genja kuwa National Unity Platform kubanga newankubadde bagamba nti ekigo ekimu tekirobera baana kuyimba naye bino ebigo byegudde biyitiridde kubanga biri beyond repair, obukongovvule buyiise, amavivi gayiise, balina ne Achilles tendinitis, kitegeeza oyo muzannyi alina kuwummula byabufuzi n'asigala kunyumya kubanga akaseera ke tulimu kano ak'ebyobufuzi essaawa zino ebyobufuzi bituuse ku peak, buli omu yeeteekateeka, naye okubeera n'ekibiina eky'ebyobufuzi ekisuubira okutwala obuyinza ng'essaawa zino kituukiriza olugero Omuswayiri lwagamba nti furaha za kungu, vita za panzi ni furaha za kunguru. Olutalo lw'enseenene ly'essanyu lya Namuŋŋoona kubanga Namuŋŋoona eba ebadde egenda kugoba enseenene zizeetoolooze naye bwe beera nga zisazeewo kulwanagana gye bakuba n'egwa Namuŋŋoona gyekola ki? Abantu be balwanyisa beetegese bulungi, ab'NRM, aba Piero Yuweri beetegese, akati amagye gammwe muli mu gamalawo region by region, kitegeeza nti mwe muwadde essanyu bali kyovola nti nabeebazizza nnyo okukakasa eggwanga nti tebasobola kutwala ki buyinza, buli kintu kibaako akikola ki akisobola specialist mu kyo. Siina nze kuwabula kwembawa, nja bayozaayoza olw'okutegeeza eggwanga ekyo, mpozi ffe abatulaba n'abalala abali mu bibiina ebirala n'abavubuka abasoma political science era abayitaaga okumanya ebyobufuzi, ekyo mukifune bulungi nti kizze ku rekodi nti byobufuzi bw'obiyingiramu biina enjawulo, obuwanguzi bw'oba wafuna mu kuzina oba mu kuyimba tobuleetanga mu lutalo kubanga tebukola, buli kintu kyonna kyetaagisa obukugu bwakyo. Kimale Totuse kupulesa sobadde mu kubibuuzo byafuna batuyise bulungi. Honorable Mpuuga ng'omuntu talina kyannumyeko, wabula nze ekinnuma yenkola kwata gye bakwatamu abazannyi mu kibiina, abakulembeze. Omukulembeze abamukulembeze omwetaaga ne bw'aba ayina ensobi gy'akoze, ekyo kya butonde nti olina bw'okwatamu ensonga ezo. Olunaku lwe tulijja, eky'omukisa omubi nti ffe bwe tujja wano ne twogera ku bizibu ebiriyo essaawa zino, omuntu ajja kugamba nti tuli ku defensive. Naye ebizibu ebitubidde eyo biyitirivu mu nkwataganya y'essente. So n'olwekyo naye nga bwe nabagambye saagala kujja ate kyenvumirira nkyanje wano era, naye bottom line nti tukkiriziganye nti buli omu abaako ensobi gy'akoze, ate n'ensobi ezimu zibeera consensual mpozi mu abatamanyi busawo. Eriiso lino bwe likaaba n'erino liteekwa okukaaba by default. It's a consensual reflex nti nsobola okubeera mu lukuŋŋaana bendi nabo ne bakkiriziganya ku kintu, naye nga nze omu minority nga sisobola kikola ki kiwakanya, ebyo bibeerawo. So n'olwekyo bano bakitegeere
nti bayige bwe bakwatamu ensonga naddala ezi ku level bwe batulonda ng'abakulembeze abantu abali wansi abatutaddemu obuyinza bayina bye baagala ensonga tuzikwatemu kisajja kikulu ne baga nti omuntu ensonga eno azikutte kisajja kikulu akkiriza mukyala we omupakasi Kanyankole yamufunisiza olubuto ne tagenda kudduka ku kyalo ng'agenda ategeeza ekyalo nti Kanyankole yafunisiza maama mu staff olubuto. Ebizibu ebibeera mu kibiina ng'ekya NUP bingi kuba Abaganda bagamba ekikula amangu kikola ki kifa mangu naye byonna sinze mbimanyi Kagabo wabula nze Kagabo saagulako kaadi abaafuna ekisiraani ekyo ne bagigula Mukama abasaasire naye nze siina kaadi gye nagula era sijja kugamba nti bakulembeze b'e Masaka bw'okinarrowinga down nti bakulembeze b'e Masaka baddukidde mu Patriotic League of Uganda oba ojja kuba musobya. MK movement emaze ebbanga ng'etambula jjo ly'abalamu lwekyusizza erinnya ne yeetufuula Patriotic League of Uganda. Tutambudde regions ez'enjawulo ozzoolaba ng'abantu bagoberera. Ezimu ku nsonga lwaki bagoberera zeezo obuyambi obwo bwe bamaze okufuna ne basomesebwa nti gye baali basuubira essuubi ensi ensuubize tesobola kubeerayo. Eky'omukisa omulungi nti ensi teringa bigezo kusoma. Mu ssomero ogenda n'osoma lesoni ne bamala ne bakuwa ebigezo. Naye eky'omukisa omulungi ensi yo ekuwa bigezo ne bikuyigiza lesoni. Bannayuganda bayize nti temubuukirabuukira ensobi eyo tubeetondera twagikola naye tutambule n'abantu abalabika nti bateekateekeddwa bafunye obukugu. Ensonga lwaki ne mu Greater Masaka mu regioni zonna olabye nti abantu batambula ne Patriotic League of Uganda.